that year after year, time after time, will give you much more than this. So now you're looking this level of software. I already know that on February I will have more selling points because we have new idea to put inside. This works. You have a Microsoft software. It's like my laptop. So I can invent new things, new utilities, and very easily to transfer these utilities here. So in the future you will see film here. If you will see recipes here. You will have new things for pizza, for many other things, because the power of this unit is that you can upgrade easily like a computer. It's not. It's not. It's a very safe and useful technology. Okay. Today you see something here. In the future you will have something more. And you will have new features. So the improvement, I mean, it's a very open way of working. And today, if you have a good idea, because you say in Russia to sell more, I need absolutely to do this. I need to have this peculiar function. Okay, the smoker can be used. The pasteurizer can be used. Here is in Russian, I don't understand nothing. Anyhow. Yes, in level 1 and 2, you have the possibility to use cooking programs. You don't have 150, so you can memorize your 6 favorite cooking processes. Okay. So even if this is more competitive in price and under the technical point of view, you have many more things. And as very easy as a control board. Dove hai la foto del control board? No, I mean, in the brochure you can show and see everything very easily. So it's very simple. You have all the function here. Explain. Ma devo guardare. And at the end you can select directly what you want. Of course here you don't have automatic cooking. You have only 6 programs. Because the price is very different. And it comes, the level 1 and 2 comes directly from the level 3. Why 2 levels, basic, intermediate? Because even if you face problem with price, I mean, there's people that do not have money. People that do not have money, we also have the level 1. Level 1, if you look at the level 1, you have exactly the same control board and feature. The only difference that you find between level 1 and level 2 is that level 2 do have as a standard the sensor, the cooking probe, and the washing system. Соответственно, какое всего 2 отличия? Level 1, уровень 1 и уровень 2, то что у уровня 1 есть, на уровне 2 есть термозонд, на уровне 1 он идет просто как дополнительная опция, и идет автоматическая моющая система на уровне 2. То есть уровень 1 это просто очень. Не надо термозонд, если просто шефы привыкли, выставляют такую температуру, да, и уже работает. Это, грубо говоря, для тех людей, которым не нужно автоматическое приготовление, и помыть они могут руками. То есть там можно, есть пистолет, соответственно, да, моющий, разбрызгали моющее средство, как они делают зачастую, сполоснули из душа, и все. Просто и дешево, и ваша цена меньше 4000 евро. Very easily you find here the main feature. I mean, if you don't remember, don't mind. You have everything in these 2 pages. Да, если, соответственно, что-то забыли на последних 2 страницах, основные преимущества, основные моменты 1, 2, 3 уровня. The difference between level 1, level 2, level 3 here is immediate, easy. You can show also to the customer, very easy. And here you have the size, with the main feature of the size.
the power supply, the water supply, the water. Вся информация на русском языке есть. Просто брошюра на английском, но, соответственно, и у Романа Сипова, и у вас уже, в принципе, в отделе я все это направлял, вся эта информация у вас на Okay. The same pieces of information you have in the website, and yeah, if you have this in your hand and you don't remember, you look at this. I have it translated, they have it in Russian. We are printing in Russian. Okay. Also in level 1 and 2 you can make the custom-made. Опять же, можно сделать, соответственно, вставку с лого клиента, да. Just 2 words about the washing system of level 2, because in level 2 we have a washing system. Ну, соответственно, на втором уровне есть, да. This system works as the top rational system. That means that at a certain point the combi will call the operator to spray the chemicals. So how it works, this system in level 2? The system works like this. The combi is boiling hot. Соответственно, как работает система на втором уровне? Система горячая. You tell the combi to wash. Вы просто нажимаете кнопку. So the combi will cool down by itself. Сам охлаждается. We'll use a bit of water steam to soften the dirty ice. Соответственно, да, немножко размягчит грязь, которая есть за счет воды и пара. Call the operator. The operator will put liquid chemical inside. Потом оператор должен, соответственно, нанести моющее средство. Close the door and go home. Закрыть дверь и идти домой. Like SEC rational. Точно так же, как сертифицированы. Because the combi itself by itself. Мойка на уровне 2, да, это то же самое, что мойка как бы рациональная. То есть на третьем уровне вашего вмешательства вообще не требуется. На уровне 2 вам нужно будет только нанести вручную моющее средство. And the combi then will let the chemical work, then will rinse automatically, and then will heat up and dry automatically. Автоматически помоется, высушится и будет готово к работе. But this is only the level 2. Но это только на уровне 2. With a very different cost-wise compared to the SEC rational. And the CM rational don't have. Да, но у комбимастера, безусловно, этого нет. То есть никакой автоматической системы. Then, of course, you do have the same kind of handle, the same kind of material inside the cooking cavity. Да, то же самое система, ручка право-лево, локоть открывается. Такая же система удаления. The same cook and chill system and the same size. Такая же система cook and chill. And the same size. И такая же возможность в модельном ряду, да, производить 82-ю и 122-ю модель. And remember that you may have the chicken star system with level 2. So you may have the chicken cooking system with level 2. Да, и, соответственно, во второй уровень можно точно так же использовать систему chicken star. Yes, as the CM rational, we have this feature. То же самое, что в принципе есть и в CM, да. That's something we have already seen, you know, the power management, 360 управление энергией, 300 градусов, скорость вентилятора, специальная модель и система, которая позволяет we give you an equipment that we have. On one hand, we have the same features of our competitor. On the other hand, we give you more. And then at the end, this family give you special size. Специальные размеры. Specialized combi for chicken. Специальная возможность для chicken star. Give you special idea for sellings, and you will give a special idea to the end user for cooking, because you can stimulate them. Соответственно, вы должны уже давать идеи клиенту. Соответственно, цена ниже. You can stimulate them to start smoking in the restaurant, something that maybe before they don't. То есть еще раз коптильня. Start pasteurizing, start using the probe, not one sensor, two sensors at the same time. Да. Кого-то заинтересует коптильня, кого-то заинтересует пастеризация, кого-то использование двух термощупов. If you ever talk with the chef and you put this question, do you use the cooking probe? Да, если do you use the cooking sensor? Если вы будете разговаривать с шефом и спросите, вы используете термощуп? If the reply is yes, I use and I like to use. Если он скажет, да, я использую, и мне нравится его использовать. If you want, I don't give you just one, I give you two. Да, тогда вы спросите, а какого было бы вам использовать два? After the selling point of view for him is very important, because it's by probe that you don't fall in error. It's by probe that you cook perfectly. It's by probe that
you can go and the combi do very well his job. Is by the sensor. Да, потому что те, которые используют сенсор, да, они там сами не готовят, в основном на него полагаются. Поэтому использование второго это будет огромное преимущество. То есть не продавайте два термозонда тем, кто их не использует. То есть если он уже говорит, что да, я использую, мне это нравится, то продать идею с двумя это просто супер. And you don't have competitors. И у вас нет конкурентов. So please, то есть это совершенно те преимущества, как бы, которых нет никого. То есть два термощупа, коптильня и пастеризация. Put in your mind три кита. This picture. You think about a 1011 FX combi over a special glass chiller, and in the same time you see the smoking working and the two probe with the multi-cooking. Да, если представить как бы совершенно уникальную вещь, то есть это глаз-чиллер, шоковая камера, да, на которой стоит 10-уровневый паркинг тома с использованием двух термощупов и еще плюс коптильня наверху. То есть вообще такого не бывает, вообще такого ни у кого нет. If you put this in your mind, you Если вы это себе представите, да. In one shot, many different things compared to rational, but not only rational, commodern, Linux, everything, all over the world. All over the world. You don't have this possibility with other companies. Then at the end, you are also able not only to talk about combi or blood chilling, you are able to talk about the system. Whenever you talk about Angelo Po. Да, и все-таки, когда вы говорите об Angelo Po, это не только паровой автомат, как допустим, это полностью полная линейка оборудования. You may sell the single unit as well as you may sell the system. Вы можете продать и просто одну единицу оборудования, но и также бывает случай, когда вы продаете полностью идею, когда клиенту нужно все до входа на кухню, до выхода, и это все можно получить в Angelo Po, потому что мы производим полную линейку оборудования. The point of today is not only to talk about the combi, which is a very. Да, мы сегодня здесь не только. Let me tell you, it's a very special. It's very special. It's different. I don't want to tell you that we are the best, we are the only one. Nobody can do this. What I want to tell you that we are different. We do many things special that the others don't. Okay, and there are no lack points for the others. Automatic cooking, we have. Multi-fan speed wheel, we have. Power modulation, we have. Direct reading of the steam inside the clima, we have. Приготовление есть там, и соответственно регулировка мощности у нас это есть. Регулировка мощности вентилятора тоже это есть. The last thing. What I can say, okay, you are selling